Hello guys, welcome to my channel Horizon. It's been a while. ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്. It's been almost 6 months at least. So every time we post a video that takes at least 6 months because സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫാക്ടർ. വീഡിയോ എടുക്കുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടാറില്ല. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് എനിവേ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൺസെപ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബൈജുവൻ നായരുടെ ചാനലിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. പുള്ളിയുടെ കാർ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എയർക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ we have so much cars like keyless entry cars, press button start, push button start. We have a head of lot of that kind of stuff. So do you guys know how to get an aircraft get started, something like that? So that's what we are gonna show today. Especially now we have with us Cessna 172, beautiful aircraft, world's leading training aircraft we have today. So they have started their production since 1950s. So still legacy is continuing. So Cessna 172 എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? അതായത് do we have to use key or do we have some other system or do we have to do anything else? So this all comes in this video. So guys, stay tuned and watch it. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിമാനം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. So stay tuned. So we have done all pre-flights now. Everything is ready. Our aircraft is good to go. Now we have to start the aircraft and start ramping, start taxiing. That's what we have to do. So അതിന് മുമ്പ് I talked about starting an engine, starting an aircraft. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു everyone as a normal people they have a doubt. What kind of engine this thing have? Does the wheel have axle or how the powertrain gets kept moving? So അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ പറയാം. ഇഫ് ഐ ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ ലോങ് വീഡിയോ. സോ ഐ ബി ഗിവിംഗ് യു ഷോർട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് Cessna engine. So
Here we have Cessna 172, which is an R model. That's a type of aircraft. So we are using IO 360 L2A. That's the engine name. So IO, each word describe each terms. That IO is like this fuel injected ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ horizontally opposite engine ആണ്. That means engine തന്നെ different type ഉണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. There is V type, inline, and different types of engines are there. So this one is like horizontally opposite. 4-cylinder engine ആണ്. Horizontally opposite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ piston alignment is like they act something horizontally. That this is the way they act. That's why it is horizontally opposite. I think Porsche ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് they are using horizontally opposite engine in some cars. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എയറോഡൈനാമിക് ആണ്, കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. കോമ്പാക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൗളിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഹെവി ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടണം, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ എയർ കൂൾഡ് ആണ്, എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. പിന്നെ 360 ഇൻ ദ സെൻസ് 360 മീൻസ് ഇതിൻ്റെ 360 ക്യൂബിക് ഇഞ്ചാണ്. അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ടോക്ക് CC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 5900 ആൻഡ് സംതിങ് CC, ലെസ് 6000 CC എഞ്ചിനാണ്. വെരി പവർഫുൾ. പ്രൊഡ്യൂസസ് 160 bhp. ഒരു ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 160 bhp എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദിസ് പ്രൊപ്പല്ലർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്. എൻജിനിൽ നിന്നും പവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊപ്പല്ലറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് നോ റിഡക്ഷൻ ഗിയർ. സോ ദ സെയിം RPM വി ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവിംഗ് ടു ദ പ്രൊപ്പല്ലർ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഇനഫ് ത്രസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലിഫ്റ്റ്. സോ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻജിൻ. നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഓൾ ഇൻ, ലുക്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്. ലുക്കിംഗ് ബൈ ദ VSI വി ക്യാൻ സി ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ലുക്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ സീറ്റ് ബാക്ക് ലോക്ക് കൺഫേം ചെയ്തു. ഏവിയോണിക് സ്വിച്ചാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി ഏവിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then that's the throttle. The black one is throttle and the red one is mixture. By pulling, make sure the throttle is adjusted for the exact friction. So push the throttle about quarter inch. That's how you do before cranking the engine. And clear prop is lean, and we have to call out clear prop in order to clear out the people around the propeller. And there you go, and that's the battery on. Battery is now on. And then alternator off. Verify alternator is off. Then we have auxiliary fuel pump is getting on. Then mixture rich, and make sure we have a fuel flow. Yeah, we have fuel flow. Mixture full lean. That's good. And that's the key. And after mixture leaning, we have to turn off the pump. Auxiliary fuel pump is off, and we need key to start Cessna. There we go. Right, left, both, and we are cranking the engine. There we go. As soon as we crank the engine, as the airplane start to kick on, just add the mixture like slowly. Yes, അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ എൻജിൻ. സോ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഡു for the more steps after starting the engine. Go through checklist. There we go, and look for your pressure, temperature looks good, green. Alternator comes on, and taxi lights on. Mixture, you are leaning the mixture before taxi. Make sure your mixture is leaned. RPM maintain 1000,
RPM maintaining 1000. Flaps comes up, flaps coming up. And avionics on, that's the source of power for all kind of radios and nav aids. And put in your ATIS frequency there. We need to get the ATIS frequency. We need the weather information before taxiing, before proceeding our flight. You know how important the weather information for us, right? So make sure you have the ATIS information and be ready with your pen and stuff. And that's how you note your ATIS information. What information do you have? The winds and temperature, altimeter setting, all those information will be there in the ATIS information. Okay, now we are setting up nav GPS instruments. Make sure everything is ready, and we have to look for our instrument. Just keep scanning. So make sure your airspeed indicator 0, attitude indicator level straight, and you put your altimeter setting on your altimeter, ball centered, heading indicator aligned with magnetic compass, VSI at 0. Keep on scanning your instruments. That's how you save a lot of time on air. Up in the air, you don't have enough time, so there everything happens really, really fast. So I strongly recommend you guys do everything as far as you can on ground itself before you take off.